వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం రోబోటిక్స్ క్లాస్ చూద్దాం. రోబోటిక్స్ క్లాస్. సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ టు కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ రోబోటిక్స్ క్లాసెస్. రోబోటిక్స్లో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రోబోట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. రోబోట్స్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ బేస్డ్ అపాన్ ద అప్లికేషన్ బై దర్ locomotion and kinet- kinematics. Classifying robots by their application based on the classification, there are two broad ways of categorizing robots. రోబోట్స్ వచ్చేసి టూ బ్రాడ్ వేస్గా కేటగరైజ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇండస్ట్రియల్ రోబోట్స్, సెకండ్ వచ్చేసి సర్వీస్ రోబోట్స్. ఇండస్ట్రియల్ రోబోట్స్ అంటే దీస్ వర్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ రోబోట్స్ ఆర్ యూస్డ్ కమర్షియల్లీ ఇన్ ద ఫ్యాక్టరీ assembly line. They are usually in the form of articulated arms specially developed for the such application as welding, material handling, painting and others. This can be further divided as a manufacturing robots, logistic robots. ఇండస్ట్రియల్ రోబోట్స్ మళ్ళీ డివైడ్ చేస్తాం సపరేట్గా. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రోబోట్స్లా లాజిస్టికల్ రోబోట్స్ లాగా. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రోబోట్స్ అంటే దే ఆర్ డిజైన్ టు move materials as well as perform variety of program tasks in manufacturing and production settings. They are often used to perform duties that are dangerous or unsuitable for human workers. ఇక్కడ వచ్చేసి రోబోట్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ ఆఫెన్ యూజ్డ్ టు పర్ఫామ్ డ్యూటీస్ దట్ ఆర్ డేంజరస్ ఆర్ అన్సూటబుల్ ఫర్ హ్యూమన్ వర్కర్స్కి సూటబుల్ కాంతి డేంజరస్వి అలాంటివి రోబోట్స్ పర్ఫామ్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ లాజిస్టికల్ రోబోట్స్. దీస్ ఆర్ మొబైల్ ఆటోమేటెడ్ గైడెడ్ vehicles primarily used in warehouse and storage facilities to transport the goods. లాజిస్టికల్ రోబోట్స్ ఏంటంటే గూడ్స్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. ఆటోమేటెడ్ గైడెడ్ వెహికల్స్ ప్రైమర్లీ యూస్డ్ ఇన్ ద వేర్ హౌస్ అండ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ద గూడ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సర్వీస్ రోబోట్స్ అంటే ద ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ స్టాండర్డైజేషన్ defines the service robots as a robot can perform useful tasks for humans. A robot that perform useful tasks for humans. They can be further divided as service robots. ఫర్దర్గా ఎలా డివైడ్ చేస్తామంటే ఈ రోబోట్ వచ్చేసి సర్వీస్ రోబోట్స్ అంటే హ్యూమన్స్కి సమ్ టాస్క్లో హెల్ప్ చేయడానికి సర్వీస్ రోబోట్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఇవి వచ్చేసి ఫర్దర్గా మెడికల్ రోబోట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది. మెడికల్ రోబోట్స్గా హోమ్ రోబోట్స్గా, డిఫెన్స్ రోబోట్స్, ఎంటర్టైన్మెంట్ రోబోట్స్, అగ్రికల్చర్ రోబోట్స్, ఎడ్యుకేషన్ రోబోట్స్, ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి సర్వీస్ రోబోట్స్లో. ఇప్పుడు మెడికల్ రోబోట్స్ అంటే దే ఆర్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీస్ రోబోట్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ సెట్టింగ్స్ టు ఇంప్రూవ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ పేషెంట్ కేర్. హాస్పిటల్లో మెడికల్ రోబోట్స్ యూజ్ చేస్తాము పేషెంట్ కేర్ కోసం. దీస్ రోబోట్స్ ఆర్ రెడ్యూస్ ద వర్క్ లోడ్ ఆఫ్ మెడికల్ స్టాఫ్ వర్క్ లోడ్ రెడ్యూస్ చేయడానికి మెడికల్ రోబోట్స్ యూజ్ చేస్తాము. విచ్ అలౌస్ దెమ్ టు స్పెండ్ మోర్ టైమ్ కేరింగ్ డైరెక్ట్లీ ఫర్ పేషెంట్స్. మొబైల్ మెడికల్ రోబోట్స్ ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ డెలివరీ ఆఫ్ మెడికేషన్ అండ్ అదర్ సెన్సిటివ్ మెటీరియల్స్ ఇన్ హాస్పిటల్. ఇప్పుడు వచ్చేసి హోమ్ రోబోట్స్ ఆర్ ఆటోమేటెడ్ టాస్క్ లైక్ క్లీనింగ్ అండ్ డిస్ఇన్ఫెక్టింగ్. హోమ్ రోబోట్స్ అంటే క్లీనింగ్ కోసం డిస్ఇన్ఫెక్ట్ కోసం హోమ్ రోబోట్స్ యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎడ్యుకేషన్ రోబోట్స్ ప్రైమరీ పర్పస్ ఏంటంటే టు మేక్ ద కిడ్స్ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దేర్ పొటెన్షియల్ యూటిలిటీ అండ్ హెల్ప్ కిడ్స్ టు బిల్డ్ దేర్ ఓన్ రోబోట్స్ యూజింగ్ ద రెడీమేడ్ కిట్స్. ఎడ్యుకేషన్ రోబోట్స్ ఆర్ యూస్డ్ టు ఎసెన్షియల్లీ ఇన్ స్కూల్స్ బోత్ క్లాస్ రూమ్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్. ఎడ్యుకేషన్ రోబోట్స్ ఏంటంటే కిడ్స్కి అవేర్ అయి ఉండాలి. పొటెన్షియల్ యూటిలిటీ హెల్ప్ ద ఓన్గా రోబోట్స్ తయారు చేయడం రెడీమేడ్ కిట్స్ లాగా, వాటిని ఎడ్యుకేషన్ రోబోట్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యూస్ ఆఫ్ రోబోట్స్ ఇన్ డిఫెన్స్లో ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు ఎన్ష్యూర్ సేఫ్టీ ఆఫ్ సోల్జర్స్ అండ్ సివిలియన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిమోట్లీ ఆపరేటెడ్ వెహికల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు క్యారీ అవుట్ డేంజరస్ టాస్క్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ hazardous environment. Drones are used in surveillances and so on. డ్రోన్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం కదా వాటిని సర్వేలెన్స్లో. వీటిని డిఫెన్స్ సైడ్ రోబోట్స్ అంటారు.
నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్ రోబోట్స్. Agriculture robots sense weather pattern and can adjust the watering of crop as needed. Can be used for sowing, dividing, and harvesting crops. అంటే క్రాప్స్లో వాటరింగ్ కోసం ప్లస్ సోయింగ్కి, హార్వెస్టింగ్కి, వాటికి అగ్రికల్చర్ రోబోట్స్కి యూజ్ చేస్తారు. అగ్రికల్చర్ రోబోట్స్ యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లాసిఫైయింగ్ రోబోట్స్ బై దేర్ కైనమాటిక్స్ అండ్ ఆర్ లోకోమోషన్. దాని ప్రకారం robots can be classified into according to how they move or not. Robots can be categorized as a Cartesian robots and cylindrical robots. ఇక్కడ వచ్చేసి కార్టీజియన్ సిలిండ్రికల్ రోబోట్స్ అంటే చూద్దాం. కార్టీజియన్ robots are nothing but they are perhaps the most common types of robots. They have three axes which are linear, that is they can be only move in straight lines. Cartesian robots అంటే only move in straight lines rather than rotating and are mounted at right angle to each other because of their rigid structure. This type of robots usually can offer good level of precision and repeatability. Cartesian robots are mostly used in the industrial and manufacturing sectors for pick and place of operations. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్లో కార్టేజియన్ రోబోట్స్ యూజ్ చేస్తారు ప్లేస్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ కోసం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిలిండ్రికల్ రోబోట్స్. The body of the type of robot is such that robotic arm can move up and down along the vertical member. The arm can rotate about the vertical axis, and the arm can also extend or contract. The construction makes the manipulator able to work in the cylindrical space. They are usually used assembly operations, spot building for casting machines. They cannot reach the objects lying on the floor. Example version 600. సిలిండ్రికల్ రోబోట్ అంటే ఇది వర్టికల్ యాక్సిస్లో రొటేట్ చేసేదాన్ని సిలిండ్రికల్ రోబోట్ అంటారు. కార్టేజియన్ అంటే స్ట్రేట్ లైన్గా వెళ్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక రోబోట్ చూపించారు వర్టికల్ యాక్సిస్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు వెస్టియన్ 600. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్ రోబోట్స్, పోలార్ కోఆర్డినేట్ రోబోట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. దిస్ టైప్ ఆఫ్ రోబోట్స్ వర్క్ ఇన్ ద spherical system. It can be moved biangular in a linear direction. SCARA robots stands for selective completion arm for the robotic assembly. The type of robot can run linearly and rotate. Two rotatory movements can be used to pick up objects lying on the floor. They are used for assembly purpose all over the world. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి యూనిమేట్ 2000B పోలార్ కోఆర్డినేట్ రోబోట్స్. ఎగ్జాంపుల్ యూనిమేట్ 2000B. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది స్పెరికల్గా ఉంటుంది, బయాంగులర్గా లీనియర్ డైరెక్షన్గా రొటేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రివల్యూట్ కోఆర్డినేట్ ఆర్కిటెక్చురల్ రోబోట్స్ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ రోబోట్స్ విత్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ movements that include forward, backward, upward, and downward motion because of their large work envelope. Articulated robots can be used in several different applications like assembly, arc welding, material handling, machine tending, packaging. Revelatory coordinate architectural robots వచ్చేసి ఇవన్నిట్లో యూజ్ చేస్తాము. మెటీరియల్, మెషిన్, ప్యాకేజింగ్లో యూజ్ చేస్తాము. ఇక్కడ వచ్చేసి ఎజిలిటీ, యాక్యురటీ మే నాట్ బి గుడ్ ఎనఫ్. ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు పూమా. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామబుల్ యూనివర్సల్ మెషిన్ ఫర్ అసెంబ్లీ. ఇక్కడ వచ్చేసి బేస్డ్ ఆన్ ద మొబిలిటీ లెవెల్స్ రోబోట్స్ విత్ ఫిక్స్డ్ బేస్ మ్యానిపులేటర్స్ ఇచ్చాడు. సీరియల్ వచ్చేసి పూమా సిఆర్ఎస్, ప్యారల్ వచ్చేసి స్టీవర్డ్ ప్లాట్ఫామ్. మొబైల్ రోబోట్స్ వచ్చేసి వీల్ రోబోట్స్, ట్రాక్ రోబోట్స్, మల్టీ లెగ్ రోబోట్స్ వచ్చేసి మొబైల్ రోబోట్స్ వచ్చేవారు. రోబోట్స్ విత్ మూవింగ్ బేస్ are called as a mobile robots. Wheel robots can be used as smooth terrains. For rough terrains and for the staircase we can go to the multi-legged robots. స్మూత్ టెరెన్స్లో వచ్చేసి మనం
మొబైల్ రోబోట్స్ని 3 టైప్స్ డివైడ్ చేస్తారు. వీల్ రోబోట్స్, ట్రాక్టర్ రోబోట్స్, మల్టీ లెగ్ రోబోట్స్. వీల్ రోబోట్స్ వచ్చేసి స్మూత్ సర్ఫేస్లో వీల్ రోబోట్స్ చేస్తాను. రఫ్డ్ సర్ఫేస్లో, రఫ్ టెరెన్స్లో, స్టేర్ కేస్లో మల్టీ లెగ్ రోబోట్స్ చేస్తాను. నైదర్ స్మూత్ నార్ రఫ్ ఉన్నదాన్ని ట్రాక్ రోబోట్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇచ్చారు 6 లెగ్ రోబోట్స్, మల్టీ లెగ్ రోబోట్స్. ఇది వచ్చేసి వీల్ రోబోట్స్, స్మూత్ సర్ఫేస్లో వీల్ రోబోట్. మల్టీ లెగ్ రోబోట్స్ మల్టీ లెగ్ ఉంటుంది రఫ్ సర్ఫేస్లో. మల్టీ లెగ్ based on the type of controller, non-servo control robots, open loop control system control, server control robots, closed loop control. Other types airline robots ఉంటాయి, aquatic robots ఉంటాయి. Airline robots అంటే these robots are fly through air. Drones are extremely popular. For example, flying robots. Drones ఏమంటారంటే ఫ్లయింగ్ రోబోట్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ aquatic robots. Robots can work under the water, most commonly used underwater exploration of oil, gas and minerals. అండర్ వాటర్గా యూజ్ చేసేదాన్ని aquatic robots అంటారు. ఇవి మెయిన్ దేనికోసం అంటే అండర్ వాటర్లో ఆయిల్ మెటీరియల్, గ్యాస్ మెటీరియల్ ఉన్నాయని తెలుసుకోవడానికి. నెక్స్ట్ జాయింట్స్ అండ్ లింక్స్. ద బేసిక్ టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రియల్ రోబోట్స్ ఆర్ revolute, prismatic. Two type of joints used in the industrial robots: revolute joint and prismatic joint. Revolute joints and two links are joined by a pivot about the axis of which links can be rotated with respect to each other. Prismatic joints, two links are joined together each side respective of each other, screw and nut. Consider example: revolute, prismatic, rotary, twist. Joint types: rotary joint, prismatic joint. Revolute and prismatic. Revolute number two links are joined by the pivot. Revolute two links are joined by the pivot. Then revolute antaru. Can rotate with respect of each other. Next వచ్చేసి prismatic. Prismatic అంటారేమో two links are joined that this can slide with respect to each other, screw and nut, rag and pinion in way to implement the prismatic joints. Prismatic అంటే ఈ విధంగా జాయిన్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ రోటరీ ఏంటంటే allows pure rotation of one link relative to connecting link. రొటేషన్ ఉంటుంది, వన్ లింక్ టు అనదర్ లింక్ రొటేషన్ ఉంటుంది. రోటరీ అంటే ప్రిస్మాటిక్ లింక్ అలౌస్ టు ప్యూర్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ వన్ లింక్ రిలేటివ్ టు కనెక్టెడ్ లింక్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్విస్ట్. వచ్చేసి కైనెటిక్ చైన్ ఉంటుంది, టూ లింక్స్ ఎక్స్టెండెడ్ బై కనెక్టింగ్ మోర్ లింక్స్. కనెక్టిక్ చైన్, కనెక్టివ్ చైన్ అంటారు. Independent movements, two rigid binary links in a free space. ఇక్కడ వచ్చేసి ద టూ DOF ప్లేనార్ మ్యానిపులేటెడ్ టూ లింక్స్, టూ జాయింట్స్. రోబోట్స్ వచ్చేసి వీటిని బేస్ తీసుకొని తయారు చేస్తారు. టూ DOF ప్లేనార్ మ్యానిపులేటెడ్ టూ లింక్స్, టూ జాయింట్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ 6 degree freedom. DOF point of 2D, 2-dimensional, 3-dimensional, rigid body in 3D, spatial manipulator, redundant manipulator, undirected manipulator. And the spatial manipulator is more than 60 of mobility of spatial manipulator అనే టాపిక్స్ ఉంటాయి. సీరియల్ ప్లేనార్ మ్యానిపులేటర్, ప్యారలల్ ప్లేనార్ మ్యానిపులేటర్, రోబోటిక్స్లో ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాము. మోటార్స్, ఇక్కడ మోటార్స్ వచ్చే వరకు DC మోటార్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎ క్లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ మోటార్స్. ఇక్కడ DC మోటార్ గురించి ఇచ్చారు. పార్ట్స్ ఆఫ్ DC మోటార్: షాఫ్ట్, ఫీల్డ్ వైండింగ్, కమ్యూటేటర్, ఇంటర్పోల్ అని ఇచ్చారు.
వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డిటి మోటార్ ఇచ్చారు. డిసి మోటార్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసి మోటార్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోల్డ్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ గెయిన్స్ టార్క్ అండ్ డెవలప్స్ tendency to move. In short, electric field and magnetic field interact, mechanical force rises. Principle of DC motor. DC motor ఏంటంటే a current carrying conductor gains torque and develop a tendency to move. In short, electric field and magnetic field interact, mechanical force rises. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మెకానిక్ ఫోర్స్ రైజ్ చేస్తుంది. దాన్ని డీసీ మోటార్ అంటారు. టైప్స్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్స్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ డీసీ మోటార్, separately excited DC motor, self-excited DC motor, shut wound DC motor, series wound DC motor, compound wound DC motor, shut wound DC motors. ఇప్పుడు వచ్చి DC మోటార్స్ మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏఐ ఇన్ రోబోట్స్ చూద్దాం. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రోబోట్స్లో ఎలా చేస్తాం. ఏఐ ఇన్ robots perception, localization, mapping, configuration space, planning, uncertain movements, dynamic control of movement, ethics, risk of AI in robots. ఇవన్నీ టాపిక్స్ ఉంటాయి ఏఐ రోబోటిక్స్లో. రోబోటిక్స్ పర్సెప్షన్ ఏంటంటే పర్సెప్షన్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ విచ్ రోబోట్స్ మ్యాప్ sensor measurements into internal representation of their environment. Perception is difficult because of sensors and noisily and the environment partially observable, unpredictable, and often dynamic. Robots have their problems, all problems, state estimation, rules of thumb, internal representation of robotics and their properties. Robotic perception ఏంటంటే they contain enough information for the robot to make good decision. They structured and they have operated efficiently. They are natural in sense internal variables correspond to their natural state of variables in physical world. ఇక్కడ వచ్చేసి రియల్ వరల్డ్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో సెన్సార్స్, కెమెరా, సోనార్, స్టీరియో, సెన్సరీ ఏంటంటే మ్యాపింగ్, 3D గ్రిడ్, వచ్చి యాక్షన్ ప్లానింగ్ ఇచ్చారు, ఏఏ మెథడ్, మిషన్ లెర్నింగ్ మెథడ్. ఇది వచ్చేసి పర్సెప్షన్, రోబోట్స్ ఇన్ పర్సెప్షన్. యాక్టివ్ పర్సెప్షన్ ఇచ్చారు, డెవలపర్ పర్సెప్షన్. Most well-known instance of active perception is in active vision is the term active vision is essentially synonymous in moving cameras. మూవింగ్ కెమెరాలో యూజ్ చేస్తారు యాక్టివ్ పర్సెప్షన్స్. డెవలపర్ పర్సెప్షన్ ఏంటంటే రోబోట్ కుడ్ రిలయబిలిటీ సిగ్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫ్రమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, determine object boundary in special situation. డెవలప్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్లో యూజ్ చేస్తాం ఇవి. Interpersonal perceptions. It is not by a completely objective process. Robots, ఇక్కడ వచ్చేసి robots and AI, artificial intelligence. Robots in separate is entity, artificial intelligence that helps to study creation of intelligent robots. Creation of intelligent robots కోసం AI in robots యూజ్ చేస్తాము. Robots combines electrical engineering, mechanical engineering, computer science engineering, as they have mechanical construction, electrical component programmed with programming language. Although robotics and AI both have different objectives and applications, but people their robotics in subset of AI. Robot machines look very similar to humans and also they have perform like humans if enabled with AI. What are artificial intelligence robots? AI robots అంటే ఏంటో చూద్దాం. Artificial intelligence robots connect AI with robotics. AI robots are controlled by the AI programs and use and different AI technologies. AI robots ఏంటంటే AI programs తోటి కంట్రోల్ అవుతాయి. AI టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేస్తాము. లైక్ AI టెక్నాలజీస్ ఏంటంటే మెషిన్ లెర్నింగ్, కంప్యూటర్ విజన్, ఆర్ఎల్ లెర్నింగ్, ఇవన్నీ ఉంటాయి AI టెక్నాలజీస్.
Most robots are not AI robots. Robots are programmed and perform respective the series of movements, and they do not need to AI perform their task. However, these robots are limited in functionality. AI algorithms are necessary when you want to allow robots to perform more complex tasks. What are the advantages of integrated AI in robotics? Robotics lo integrated AI, artificial intelligence advantages. Major advantages of AI intelligent robots are they can guide people, especially coming to older people, social skills, advanced processor. Robotics help to agriculture చేస్తాం, military industry, balconies, medical. Difference in robot and AI programs ఏంటంటే difference between the AI and robots. AI programs అంటేనేమో usually operate in computer simulated words. Input is given in the form of symbols. Operate this general purpose, special purpose computers. Robots ఏంటంటే robots operate in a real physical world. Inputs are in the form of analog signals, space waveforms. Also operate special హార్డ్వేర్ ఆపరేషన్ లొకేషన్ మ్యాపింగ్ ఉంటుంది, స్టిమ్యులేషన్ లొకేషన్ మ్యాపింగ్ ఉంటుంది. టాపిక్స్ స్లామ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కాన్ఫిగరేషన్ స్పేస్ రోబోట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది దీంట్లో. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ స్పేస్ ఉంటుంది, మెటేకింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ స్పేస్ ఉంటుంది, సెల్ డికంపోజిషన్ మెథడ్ ఉంటుంది, ప్లానింగ్ అన్ సర్టన్ మూమెంట్స్, డైనమిక్ కంట్రోల్స్. టాపిక్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఏఐ రోబోటిక్స్లో. Please subscribe to my channel to see the continuation of this video.